யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக விவசாய பீடத்தில் நாங்கள் இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருந்த ஒரு இளம் குழு ஒன்றை சந்திச்சிருந்தோம். அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து தாங்கள் அங்கே வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தக்கூடிய விவசாய உபகரணங்கள் சிலதை எடுத்து வந்துருந்துச்சு நம்ம எங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. எங்களுக்கு மாணவர்களுக்கு அதில் ஒரு கொஞ்சம் ஆர்வமான விவசாயிகளும் கலந்து கொண்டு வந்துச்சுன்னா அந்த விவசாய உபகரணங்கள் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் அவைகள் தங்கண்ட வாயாலேயே சொல்கிறத நாங்கள் கேட்கலாம். அந்த உபகரணங்களாக அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தது விதையிடு கருவிகள். முக்கியமாக எங்கள்கிட்டையும் விதையிடு கருவிகள் இருந்தாலும் அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தது எங்கள்ட மலைநாட்டு வெஜிடபிள்ஸ் மரக்கறிகள் ஆன கேரட், பீட்ரூட் அந்த மாதிரியான பயிர் செய்கைகளுக்கு நாங்கள் இன்னும் விதையிடு கருவிகள் பாவித்தது இல்லை இலங்கையில். அப்போ அவர்கள் அதையும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அதனை விட முக்கியமாக எங்களுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற ட்ரம் சீடர் வகையான நிலக்கடலை விதையிடு கருவியில் எங்களுக்கு மண் அடைக்கிறது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது. அப்போ அந்த வகையான பிரச்சனைகள் இல்லாத ஒரு விதையிடு கருவியையும் அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அதோட பசலை போடுறதுக்கான ஒரு 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 இலகுவான பொறி, அது இயந்திரம் என்று சொல்லலாத ஒரு கருவியையும் கொண்டு வந்திருந்தேன். ஒரு புத்தக பை போல் முதுகில் கொழுவிட்டு அதை அதில் பசலையை போட்டுட்டு அதில் ஒரு சுவிட்ச் தந்திருக்கணும். அந்த சுவிட்சை நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் அமர்த்துறதன் மூலம் எங்களுக்கு தேவையான பசலை ஒவ்வொரு பயிருக்கு மாடியிலையும் விழுந்து கொண்டு போகும்ன்ற மாதிரியான ஒரு கருவியும் கொண்டு வந்துருந்துச்சுன்னா, அதோட இன்னும் ஒரு கருவி கொண்டு வந்து இருந்துச்சுன்னா, நாங்கள் ஏற்கனவே தட்டுக்களில் நாற்று போட்டு வச்சிருக்கிற மரக்கறி நாற்றுக்களை நின்று கொண்டே குனியாமல் நின்று கொண்டே நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி. அது உண்மையாக அதுக்கு பேர் வந்து சீட்லிங் டிரான்ஸ்பிளான்டர், மேனுவல் சீட்லிங் டிரான்ஸ்பிளான்டர். அதில் மிளகாய், கத்தரி போன்ற இனங்களை நாங்கள் நாற்று போடுறது தெரியும். என்ன நாற்று தட்டுக்களை நாங்கள் நாற்று போட்டுட்டு அந்த நாற்று போட்ட நாற்றுக்களை வந்து நாங்கள் குனிஞ்சு தான் நட வேண்டியிருக்கு. அப்படி இல்லாமல் இதுக்குள்ளால் நடலாம் என்றது போன்ற 4 மெஷினரிகளை அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்தார்கள். இதில் இப்போ விளங்கப்படுத்துறது அவர் கேரட், பீட்ரூட் மாதிரியான விதைகளை இடக்கூடிய ஒரு விதையிடு கருவி. இந்த விதையிடு கருவி இலங்கை காசுக்கு 2.5 லட்சங்கள் வரைக்கும் வருது. மற்ற உபகரணங்கள் விலை குறைவு. ஆனால் இதில் நல்ல சந்தோஷமான செய்தி என்னென்னா, இது 2.5 லட்சமாக இருந்தால் கூட மலையகத்தை சேர்ந்த ஒரு கொஞ்சம் பெரிய அளவில் வர்த்தக ரீதியாக கமர்ஷியல் ஃபார்மிங் என்று சொல்லப்படுற வர்த்தக ரீதியான விவசாயி ஒருவர் இந்த இயந்திரங்களை ஒருவரும் இன்னும் ஒரு விவசாயி சிங்கள சகோதரர் விவசாயி ஒருவர் இன்னும் ஒரு இயந்திரத்தையும் 1.25 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான இயந்திரத்தையும் வாங்கிட்டு தான் இவையில் விட்டுருக்கணும். இதில் இந்த நிலக்கடலை போடுற இயந்திரத்தை நாங்கள் வாங்கினாங்க. நிலக்கடலை போடுற இயந்திரம் இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அது அந்த பசலை போடுறது, மற்ற நின்று கொண்டு சீட்லிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற கத்தரி மிளகாய் விதை நாற்றுக்களை நாங்கள் நின்று கொண்டே விதைக்கக்கூடிய, அதாவது நடக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டரையும் நாங்கள் கொள்வனவு செய்தோம். இவற்றை வந்து அங்காளி அந்த மலையகத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் கொள்வனவு செய்ததாக எங்களுக்கு அவர்கள் போகிற போது அறிய கிடைச்சிது. இப்போ இதுதான் அந்த கேரட், பீட்ரூட் வகையான விதையிடு கருவிகள். நாங்கள் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் வளமையாக விவசாயிகள் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால், கேரட் அல்லது பீட்ரூட் அந்த மாதிரியான விதைகளை ஒரு லைனில் போட்டுட்டு எல்லாம் முளைக்க விட்டு நாங்கள் தின்னிங் அவுட்டுன்னு சொல்லுவோம். நெருங்கிடுவினோம். அப்போ நெருக்கமாக இருக்கிற பயிர்களை கொஞ்சத்தை பிடுங்கி அழிக்கிறது தான் அந்த தின்னிங் அவுட்டுன்னு சொல்கிறது. கரட் சீட்ஸுண்ட கரட் விதைன்ற விலை தெரியும் தானே உங்கள் எல்லாருக்கும். அவ்வாறு ஒரு விலைக்கு வாங்கி அதை போட்டு முளைக்க வச்சு பிறகு அதை தின்னிங் அவுட் செய்கிறன்றது அது கொஞ்சம் கடவுளுக்கு பொறுக்காத வேலைன்றதை விட அது ஒரு வகையான தேச துரோகமும். உணவை வீணடிக்கிறது, உணவு சார்ந்த பொருட்களை வீணடிக்கிறது நாங்கள் தேச துரோகமாக தான் பார்க்குறோம். அப்போ அவ்வாறான செலவுகளை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியும் காலப்போக்கில் எங்களுக்கு விவசாய வேலையாட்கள் குறைஞ்சு கொண்டு போகிற சந்தர்ப்பத்திலையும் இவ்வாறான உபகரணங்களை நாங்கள் பாவிக்கிறது எங்களுக்கு லாபகரமாக அமைகிறதோடு இவ்வாறான உபகரணங்களை பாவிக்கிறது ஒரு காலநிலைக்கு சீரமைவான விவசாய நடைமுறைகளாகவும் பார்க்கப்படுது. அது ஏன் காலநிலைக்கு சீரமைவான விவசாய நடைமுறையாக பார்க்கப்படுதுன்னு சொன்னால், இன்றைய உலக பொருளாதார நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் போஸ்ட் கோவிட் பீரியடில் நாங்கள் விதைகளை வீணாக்குறதும் உணவை வீணாக்குறதும் ஒன்று தான். அப்படியும் அதை சொல்லலாம். இரண்டாவதாக நாங்கள் சொல்கிறது எங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி,
ஒரே அளவான ஆழத்தில் விதைகளை நாங்கள் விதைத்து ஒரே அளவான இடைவெளிகளில் நாங்கள் அவரை விதைத்து அவரை ஒரே அடியாக முளைக்க பண்ணி அவரை ஒரே அடியாக பராமரித்து நாங்கள் கொண்டு வரைக்குள்ள எங்களுக்கு இந்த பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் அட்டாக் நோய் பீடை தாக்கங்கள் ஏனைய வேறு வேறான தாக்கங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு குறைவாக இருக்குது. இவர் இப்போ அந்த கையில் வச்சு காட்டுறது தான் அந்த கரட் பீட்ரூட் விதைகள் போன்ற மெல்லிய அதாவது மிகச்சிறிய விதைகளை ஒவ்வொன்றை எடுத்து காட்டுறது. இதுதான் அந்த சீட் மீட்டரிங் வீல் ஒவ்வொன்றை எடுத்து போடுற வேலையை இவர் தான் செய்கிறார். இவர் சொல்கிறார் என்னென்னா இந்த இந்த பார்ட்ஸுகள் அதாவது இந்த உதிரிப்பாகங்கள் எல்லாத்தையும் தாராளமாக பெற்றுக்கொள்ள இயலும்னு சொல்லி அப்போ நான் வாங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட இவையில் சந்தித்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு தான் இந்த வீடியோவை போடுறோம். ஏனென்று சொன்னால் இவை எங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக அனுப்புகிறேன்னு சொல்லியிருந்தவை அது வந்த பிறகு தான் நாங்கள் இவைகளை பற்றி சொல்ல வேணுமென்றதுக்காக அவ்வளோ காலமும் தாமதித்து அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அந்த உதிரிப்பாகங்கள் எல்லாம் என்னுடைய கைக்கு கிடைத்த பிறகு தான் நான் இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறேன். அப்போ நிறைய நல்ல விடயங்கள் இவர்கள் மூலம் அறிய கிடைச்சிது. இப்போ இவர்களை பற்றி நாங்கள் தேடிக்கொண்டு போய்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் என்னென்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இன்ஜினியரிங் பொறியியல் துறையில் இப்போ கற்றுக்கொண்டிருந்த ஒரு 3 மாணவர்கள் இணைந்து இந்த ரோவர் என்ற கம்பெனியை ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் உருவாக்கியிருக்கிறோம். அதுலேயும் இவர்களுக்கு விசேடமாக பிரதமர் நிதியிலிருந்து புதிய வியாபாரங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்தியன் மணியில் 1 மில்லியன் இந்தியன் காசில் ஐஎன்ஆரில் 1 லட்சம் எங்கண்ட காசு கிட்டத்தட்ட 45-50 லட்சம் ரூபா வரும். அப்படியான காசு ஒன்று இவர்களுக்கு சீட் ஃபண்டாக கிடைச்சிருக்குது. சீட் ஃபண்டுன்றது இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு தெரியும். ஒரு மானியம் இல்லாத கடன் இல்லாத ஒரு முயற்சிக்கான ஒரு காசாக கிடைச்சிருக்கு சீட் ஃபண்டாக. அவர்கள் அதை வச்சு தான் மிச்சம் எல்லாம் மோடிஃபை பண்ணி மிச்ச தங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் செய்து இந்தியாவுக்குள்ள தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் விற்று இந்தியாவுக்குள்ள வேறு மாநிலங்கள்லையும் விற்று இப்போ கொஞ்சம் தங்கண்ட பிஸ்னஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பெருப்பிப்போம்னு சொல்லி கொண்டு தான் இலங்கைக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி நாங்களும் போய் அதை முழு நேரமும் நின்று அதை ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம். நாங்கள் எங்களுக்கு எங்கண்ட இலங்கை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் அவைண்ட வேலை முடிய இவையல் போனது டிஏடிசி அதாவது மாவட்ட விவசாய பயிற்சி நிலையம் யாழ்ப்பாணத்திலேயும் ஒரு செஷன் ஒரு நிகழ்வுண்ட விவசாயிகளுக்கு நேர நடத்தி இருந்தவைகள் அதுலேயும் நிறைய விவசாயிகள் பங்கு பெற்றினதாக நாங்கள் அறிஞ்சினாங்க. நீங்களும் சில வேலை இதில் போனாக்கள் இருந்தால் இதில் ஜஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட் தாங்க நாங்களும் போனாங்கன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நாங்கள் எங்களுக்கும் அது ஒரு தூண்டுதலாக அமையும். And those farmers currently use only 1 kilo. So per acre they're saving about 3 kilos. And the cost of 1 kilo of carrot seeds in Ooty is about Indian rupees about 35,000. So if you multiply that to Sri Lankan rupees about 90,000 rupees. So 90,000 into 3. So he's saving about 2,70,000 rupees per acre by just using the machine. Then if you calculate again labor, just needs 1 person to operate the machines. And then if you calculate time, for example, the climate is very unpredictable. So if you have rains forecasted for tomorrow and if you need to do 1 acre of land, only with a machine can you do it that fast. Because if manual sowing you have to depend on labor, you need about 4-5 people. You'll not be able to complete it in time. So that is where, due to this rising climate change and also the high cost of seeds that these companies provide us with, only a farmer needs to do it profitably. At the end of the day, he'll need to use machines for carrot, beetroot and radish. So I'll explain about the groundnut or the corn machine. So this is a single row machine. Like as you can see, it's like this is the seed box, and it works on the same principle wherein you push it along. So you push it along and it makes a line, drops the seed and it covers the seed. So this seed box holds about 3 to 4 kilos. When you can load the seed, and this also can be detached by just using these 2 knobs. So the main advantage of this machine again is that the seeds are big, and what happens is that in a farm when you drop a lot of seeds it becomes very dense and they'll have to do something called as thinning. So this process can be averted. And another advantage is that it has a marker. So for example, when you're doing a single line of sowing, if this marker will mark your next line so that you can run it equally, so that you're not wasting land. Else what will happen is it will not be able to drive it straight because this is single, so the balance will be a little difficult. And all our machines are manufactured out of mild steel. We do not use plastic because we think the quality deteriorates after like 6 to 8 months. Because when a farmer invests a set amount of money, he should have it for a
few years at least, only then he'll be seeing the value in it. So this same machine, like I said, this is a single row setup. This same machine can be fitted onto a tractor or a mini tiller where you can have multiple rows. The same machine. I'll show you the photo for that. So these are the discs that you use for the various sizes of crops. So this disc is ideally for your groundnut or peanut, and this is for your cotton. This is something that is grown in a large scale in India is cotton. You can modify this seed disc according to the seed type you have here. If you're doing it for groundnut, peanut, or even if you're doing it for corn or maize, you can adjust the sizes. So again, this is also height adjustable. The plow height is also adjustable. This is the gearbox where you can do the seed to seed spacing. So ideally in a field crop, the seed spacing starts from ½ inch to 3.5 inches. So you can set it from ½ inch to 3.5 inches. It's the same setup. Same setup. Yeah. Just show me the box. So you have all these settings. So it starts from 6 inches, goes all the way up to 65 inches. So ½ a feet to 3.5 feet. You're locked. The other two machines that we have are slightly different. These are not seeding machines. So this is a sapling transplanting machine. For example, you have these saplings that are made in tray seeders. Have you seen this 90 pot tray seeders? Yeah. So in that, so when you take the tray seeded sapling, you will have to manually transplant it into a field. So with this machine, what you have to do is just place it in the field, drop the sapling, release it, it gets planted automatically. So this saves a lot of time. So for example, with just about 2 to 3 machines, you can do an acre. Granule. Yeah. So this is a fertilizer spreader. So this fertilizer spreader is mainly it's only for granular type manure. For example, your urea or DAP. Nothing of powder form can be discharged because it gets stuck. So this is only for your granular type, where you can load about 15 kilos of manure, load it, and then according to the precise location where you need the granular manure to form, you can just select. So for each press, about 3 to 5 grams are dropped, and as long as you keep the lever open, it keeps dropping. So you can control it however you want. And like I mentioned, it's This cannot be used for paddy and other things because easily they can just broadcast it. But when you're using for crops like vegetable crops, like you want to keep urea or some fertilizer just near the crop. I mean, you cannot keep it close to the roots. Where you want it exactly, you can just place a little amount of fertilizer instead of getting down and putting it down. So you can just have it loaded and you can just go around the field and do the fertilizer. So it's just a simple basic mechanism which just works. So yeah. So these are the machines that we have brought. Do you have any doubts? Or how it works, or what are their advantages, or anything? Or you're all clear completely? Sorry? Wheel. So yeah, so this is actually for 2 reasons. One is to operate it easily in wet condition. Yeah. So this was the first machine that was there in the market. So when farmers were using this, so they wanted something that could run on slightly wet soil, because if it's raining and the next day you want to do seeding, it's slightly difficult for this machine because the too stuck and it is not very difficult for the farmer to push. So that's actually one reason more why this machine rotates, like when you rotate the back wheel, the seed falls, so that when you give the load, there's no slippage. So for this we use one person to pull it as well, so that there's no slippage. And machines are lightweight, although they are mild. So this weighs about 20 kilos. It's about 10. We start harvesting. So initially how we came into this field is that we started as a final year project in college. So as part of our engineering project, we made a carrot harvesting machine, because Mr. Jaiguru here had carrot farming in Ooty, and he's seen the first-hand problem of how difficult harvesting is, because that is the actual difficulty in agriculture. Seeding can be done somehow with just manual labor or broadcasting, but at the end of the day, if you want to harvest, say, a crop like vegetable, carrot,
you need about 20 to 30 laborers, and they have to start work as early as 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. So if it's like a place like Nuvarelia where it's extremely cold, for the vegetables to get harvested at a very long time, it's a very difficult process. So we initially made a prototype for a harvesting machine in 2019, and we took it for testing to Ooty, which is very similar to Nuvarelia. And while testing the machine, we understood that since it's a manual seeded plot, the carrots were not in a uniform pattern. So it was very difficult for the harvesting machine to grab the leaf and harvest it. So we understood that only if you mechanize from the base area of the agricultural process can you go in for a machine like a harvesting machine later on. So that is why we started by making seeding machine, so that in a mechanized and a uniform pattern the carrot is grown. So now when the machines are being used for seeding, you can bring in machines for harvesting and post processing easily. Yeah. Yeah, so I'll mention the prices what it is in Indian rupee. So this machine, the 4-row manual seeding machine for carrot, is retailing at 17,000 Indian rupee, and this is more expensive at 56,000, because this same machine is not just manually operated. You can also fix this onto a tractor. You just need an attachment to fix it onto the tractor, so you can fit about 1 to 3 machines altogether. So you get 15 rows. So this retails at 56,000. This single row field crop seeding machine retails at 14,000 rupees. So the fertilizer spreader and the sapling transplanter retails about 3,000 rupees in Indian market. And they all come with 1 year warranty. So our aim here is to bring these products to Sri Lanka at a very competitive cost, so that we can create the same impact that we created in India, because we feel there's a very similar market here in terms of agriculture, because we have the same vegetables, the type of farming is same, and also the climatic conditions are all very similar, and especially the soil, it's actually the same what we see there as well. So I think farmers can utilize middlemen. So we want farmers to also have that advantage where they can seed whenever they want with minimal labor, because there's very acute shortage of skilled labor. You would have seen that, because the next generation after farmers, they're either going to be an engineer or a lawyer or a doctor, or they're going for various other fields. But at the end of the day, to grow food, we need someone to do that work. So to bridge that skill labor shortage, we want to use machineries, because anybody of any skill can use our machineries to grow vegetables in a very efficient manner. So that is what we want to achieve. So I think that is why we have come to Sri Lanka, and we hopefully will have a long journey to go. Anything else? You're welcome to you all. Thank you. This is a good step. Labor. And we can utilize this type of machine in the future. And we will do some demonstration with the students every year. And at the same time, I have the question. Yeah. Some crops are we are cultivating in the rich and furrow system. Can we apply to the machine for that system? Are you have some adjustment? So we can run this particular machine region for a bund formation. Yeah, so on a region furrow system you can run the single row, but maybe for carrot it will be difficult. So. Yeah. But carrot is also grown in a region furrow system? No, just field crops, right? So field crops, yeah, we've already sown it on a ridge and furrow system, because in India as well they follow the same mechanism where they have single ridges and then a furrow and another ridge. Similar, right? Yeah, so we can do that as well. Ridge and furrow, because they irrigate the land with drip irrigation or flood irrigation. I think we can utilize this the paddy land also, low land. Paddy. So for paddy actually and transplanting, so it's not as efficient as wetland seeding. These machines cannot be used on wet soil, so, because it will be very difficult for the person to push it. And also the soil has to be prepared well. It has to be just like this before you use. Yeah. At the same time, that here that some farmers are very good in the advanced nursery technique, nursery mans. Oh, okay. And they are preparing their nursery, plant nursery, like seed, and then after that they can take the plants to transplant it in a regular spacing. That for that it will be very. I mean, they're using it in Telangana and India. They're using it. Or just for the other transplanters, which is all using is that they use a tray and they put each one seed, and you get a sapling of each. Sustain. Else, if it's going to be a very difficult process, it's going to be very hard for farmers. So I think that is one more objective that we had in this trip,
we got a lot of ideas as well, because when we went to Velimada, the entire practice of carrot sowing is different. They don't form beds as raised as what they do in Kandapola or in Nuvarelia, and they do more of radish there. So we asked them what are the practices, and they use a very less amount of seeds. So to educate them and bring them awareness of what is happening outside Sri Lanka and what can be tried here, so that I think it's been a very good exchange. So we understand what happens here, we bring information or data from what happens in So one India. example is that carrot which is grown in Ooty or Kodaikanal, where they sow about now with the machine they're sowing with 1.2 1.3 kgs of seeds. But Per then acre. they harvest about 25 tons of carrot. But here in Velimada and Nuvarelia, we were just asking, some places they sow a lot of seeds, 4 kgs they sow, but still they take only 10 tons of field. But we don't know why, so we went and saw the fields. They like thin out a lot of 45 days, they don't 310. have that high density, and they don't have the distance between each row. So it's randomly just broadcasted, and then they just want to pull out the Seeds close. seeds which are close by. But actually they're overdoing it, and then they don't get that yield also. I think it is the same soil, same only. Even the seed quality is good. Even the seed quality is practice, I good. think they will be able to It's do. the same problem with Jaffna. Most of the beetroot farmers, they Uh-huh. are developing the bed. Okay. They put the seeds the high amount. For the chilling out purpose, they But beetroot Waste has a again. small advantage where you can harvest Yeah, it in you can harvest Well, one they set they will- and wait for it they to will grow. transplant the But product. carrot you cannot do that. Sometimes the Nah. carrot may be Yeah. like, So 90 days they'll Yeah. take one harvest and then maybe wait for 10 more days and take. I think they do that similarly here as well. But carrot you cannot afford that. So once you lock in the field, 90 days, otherwise 120 days. fruit will be damaged. Exactly. So there they do the manual thinning process in 30 days, and it's just one process when they're doing it manually. But here, from what we understood, is that within 45 days they do about 3 rounds of thinning. So like Mr. Jaiguru mentioned, there's a lot of seed being taken out, and that is, I think, what reduces the population. So because 10,000 kilos and 25,000 Yeah. kilos is quite a big. It's like how Indian rupee and Sri Lanka rupee conversion is. It's quite a big amount. So I think we can achieve that per acre. It will be great because farmers can get more yield and get a better price for their produce. Some questions front side. There are questions front. No questions. Only your good name? Yeah, hello. Only Mr. Hela had questions. Do you have any idea for the cashew processing machine? Cashew. Yeah, cashew. What kind of processing is required? Breaking the shell. Breaking? The breaking cell. That's also difficult. We can find out, sir. We can find out. So like We've seen the units there. That oil actually comes and actually reacts with the skin. the paste that reacts. The last year, students also developed a small machine. Oh, great. We need this type of machine. Smaller, compact ones is what compact. is needed. Here, what would be like the average land holding of a farmer, just to get an idea? Quarter acre. Oh. The cashew corporation established the unit. They are doing some demo. Cashew is big farm. Cashew is big farming. But other fields, quarter acre, 25 cents. So yeah, small machines are that's why we have small machines. Because there are always machines for bigger farmers. They have tractors, they have huge seeders. So we don't want to compete with the big guys. The small and marginal farmers is what we call it in India. Land holding of up to 2 to 3 acres. So this is about 85% of what Indian farmers comprise of. Here also same. Yeah, same thing? Oh, that's great. So we want to mobilize these farmers because they are the farmers who are willing to try anything and everything. As long as you give them a very robust solution, they will be willing to try that, provided it is very accessible to them and it is a very affordable cost. You're using paperboard transplanters? No, we don't. They just do basic transplanting. Like machine on a tray, you manually place the seed. I think that is a very big revolution. I think it will happen. Paperboard is a very big scope. Anywhere that transplanting or saplings are made, paperboard is very big. The number of steps in transplanting is drastically reduced in paperboard. Any manufacturers there in India? Right now, as far as we know, it's a Japanese. It's in India, but they Yeah. It's a Japanese technology. Yeah.
Yeah, only the maintenance parts. Only after that we are using this machine, how can we maintain this one? So as far as basic maintenance is concerned, the only consumable that we have changed mostly is these black parts that you see is actually a sheet. It's a rubber sheet that is mainly used for grip. So just like your car or bike tire that can wear out in say 8 months to 1 year. So that is just basically a sticker type which is very easily available and we make it locally available. You can peel it out and stick it. Otherwise, you will not have to do any maintenance of the machine because there are about 30-35 bearings in each machine which are internal. So they are always lubricated internally. You don't have to change them. You can wash it with water. Since it's powder coated and zinc coated, you don't have any issue of rust or paints being lost. So this will easily last you for 3 to 5 years. The reason being, the very first machines that you sold in 2019 are still being used by the very same farmer. Only maintenance such as changing the sheets and you can just maybe oil the edges of the wheel, just coconut oil or maybe slight amount. But you have to grease the chain, not necessarily. You have to grease it anywhere or take it for a regular maintenance in your car. It's easy to we had to do 3 things in mind before designing. It has to be very simple to use, simple for a farmer to understand how it's working, so that he can explore with it. And maintenance should be as simple as possible. And using it should be very simple. Spare parts are available. Easily the parts are available. We have the dealers. Nothing, we'll make still in talks. Still in talks with identifying the right dealers so that you can cover a large amount of area. Because only if it's there in very close by areas, will farmers be able to access it. Yeah. So hopefully in 1 or 2 weeks time, we should be able to come here. Someone who can be kind of for that. Any questions from here? Very satisfied. Design and everything. We can come have a close look or take photos or videos of hotels because you're farmer what are the courses that you pursuing here? They can bring it in the farm. What is it called, the course? Sorry? Won't it disturb the bed? No. So the beds, what we would suggest naturally to farmers is, so this is about 1.5 feet in width. Working width is about 16 inches, this is about 1.5 feet. Little less than 1.5. So we ask them to hit a bed that is double the size of it. So you can run it one way, 4 rows, keep it. There is chance of that. They make that bun. There is slight chances of that. When you go to the end, there is slight chances of the bed actually deforming there. But I think it's not going to affect it. Once you finish doing, you can actually be back that. See, this is what we did actually on a place called Kandapola. So it's running it once, as you can see. And then you keep it on the same bed on the opposite side. If I have a question. Yes. The farmers have another problem for the License not with any of this these. one This can small audience. be used. We can use. So I'll raise another doubt. That bulb. So in Ooty where they do garlic, the pond is very big there. The farmers insist that the bulb has to be in a particular orientation. That is, the tail part has to be down and the head on top, or the other way. I'm not sure. So basically there's a disc which is here. And the disc I'll show this. இது பொறப்பரேட் ஒரு சைடில் அந்த பின்னல்ல So the seed boxes can be removed like this for easy loading and unloading of seeds. We'll show you how the disc is rotating. So based on the seed size we can choose these holes. I mean seed size like groundnut can be of different sizes. So basically whatever the size actually sits freely inside, I think we should choose that disc, and this has to just be kept here. And there's actually a brush which comes here. The brush is not here, we've misplaced it. So the brush actually comes here.
So what happens is that seed through the box comes down, and as we push, you can see this this wheel rotates as we push the machine, and there's a chain system here, and there's a gear mechanism here to make the disc rotate. And as the disc rotates, there's a brush which actually acts like a barrier and make sure this one or whatever the seeds which sit inside the disc falls to the ground. Through this pipe, you can see this pipe here. So as we're pushing, this furrow is made through this, and once a furrow is made, the seed also falls into this gap, and this disc actually closes the soil. So once you make the furrow, and this disc completely keeps closing the soil as you push it. So, and this just flattens the soil. So why we usually flatten the soil is basically there is a possibility of some little bit of air gaps between the soil and the seed, which it avoids germination, fast germination. So when you compact the soil and there's full contact of the soil on the seed, it actually germinates better. So that's the reason we have this small wheel at the back. It is cover the soil, no? Yeah, this covers the soil. This disc. This covers the soil. This just flattens the soil. Another point is sometimes that you apply these seeds in the field, the birds can catch. Exactly. So it has to go inside. Birds, rats, or any insects will have there's a tendency for it to pick the seed and go. So once it's covered and flattened, it is completely prevented. So this we just use to mark maybe like how much ever you want the next row to be. Just keep it here and we mark the distance. So that's the use of this. So all you have to do is just push this. As you're just pushing it, so basically all these kind of thing has to be slightly prepared in a better way. Like these kind of hard mud chunks can be difficult to push against. The sandy soil is very good. Yeah. You can see it flattens that area. Not speed of the work. That is why we have it here. So depending on how fast you work, this rotate, that way we can mark it. So once you mark this, right, you can just keep it here, and the next row you can just mark it, and you can just go. So that the soil has to be there's slight moisture in it. So I think little bit if you have, I think if you leave it for another half an hour or so in the sunlight, you'll get the perfect condition to run. These big mud chunks can also be broken a little bit, so that it'll be better to push this. Soil. The next row, how can we determine that by marker? The markers. Just kept it. Okay. No, this has to be slightly broken to run. So in this, Automatically, yeah. like if this wheel comes in front, it will get stuck. That's slightly more prepared. I have given it on the path. That's why you cannot run. You cannot run on this one. Yeah. I can't lift it by holding it at the back. So there's the hopper will have a in opposite way, it will drop this. yeah. This will drop. So you have to just hold like this to lift and keep it. So when you hit a block like that, you lift the machine. அதுக்கு அங்கால சரியா இருக்கு பாருங்க. இங்க விட கொஞ்சம் அது நல்ல. இங்க நல்லா இருக்கு.
ரொம்ப அழுத்தானா அப்படி லைட்டாக அப்படி போகலாம் அமர்த்தக்கூடாது விடக்கூடாது சும்மா இப்படி இப்படி வச்சுக்கோங்க. இங்கேயும் அடியில் மண் களிமண்ணாக தான் இருக்கு. ஒன்னால ஈஸியாக இருக்கு. நல்லா 2-3 அடி போடுறாங்க. ஏன்னா கையில் தள்ளுறதுனால அந்த எஃபர்ட் இருக்கு நம்மளுக்கு. மிஷினில் மூடிடும், இது மூடிடும். இது லைட்டாக டச் ஆனாவே மூடும். ஏன்னா கேரட்டுக்கு இதுக்கெலாம் வந்து கம்மியாக மண் க்ளோஸ் ஆனாவே போதும். அப்போ அதுக்கு ஆழம் போய் நல்ல மண் மூடணும் அந்த மிஷினுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, கலப்பை இன்னும் இறக்கலாம். அந்த பிளாக் கொஸ்டின் நல்ல உருண்ட இடத்துல உண்டு. இன்னும் ஆழம் இறக்கல. இதில் ஆழம் இறக்குனா டஃப் ஆயிரும். இந்த மாதிரி கட்டி இருந்துச்சுன்னா இதை மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் அதில் வைக்கணும். இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது சில வேளையிலே கஷ்டப்பட்டு விட்டுற மாதிரி இருந்திருக்கு. உண்மையில் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த வருகை வந்து எதிர்பாராததாக இருந்ததால் திடீரென்று உழுவைக்குள்ளே எங்கள்ட நிலத்துக்கு அனுபவிச்சு நீர்பற்ற நிலைமையெல்லாம் வேறு வேறு சரியான ஒரு பொருத்தமான உழவை எங்களால் செய்ய முடியலை. அப்போ அந்த 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 லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கொஞ்சம் பிழைச்சி போச்சு. அப்படியான நிலத்திலே இவ்வளோ வடிவாக உருள்றதை பார்க்கலாம். நாங்கள் இது நல்ல மிருதுவான மண்ணாக எடுக்க வேணும். இப்போ உருட்டி கொண்டிருக்கிறவர் எங்கள்ட யூனிவர்சிட்டி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்கிட்ட பண்ணை முகாமையால். அப்போ இதை நீங்கள் பார்த்து இதை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது தள்ளுறதுக்கு என்ற மாதிரி எல்லாம் வாசகர்கள் யோசிக்க தேவையில்லை. இது இலகுவாக உருட்டலாம். நான் உருட்டி பார்த்துருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஃபீல்டில். எனக்கு அந்த வீடியோ எடுக்க முடியலை. மற்ற இலகுவாக இது எல்லாத்தையும் கலட்டியும் கொள்ளலாம். சின்ன 4-5 நாட்டில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கலட்டி போட்டு ஈஸியாக கொண்டு போகலாம். இதிலேருந்து 4-5 மெஷினையும் இந்த காரில் தான், இந்த ஹெச்பேக் காரில் தான் கொண்டு போய் வந்தவே. அவ்வளோ இலகுவாக இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். பெரிய வெயிட்டும் இல்லை. இவ்வாறான இயந்திர சாதனங்கள் விவசாயத்துக்குள்ளே அறிமுகப்படுத்தப்படுறது எங்கள்கிட்ட தேவையாக தான் இருக்குது. இவர்கள் மாதிரியான ஏனைய குழுக்களையும் நாங்கள் வரவழைப்போம்.